we start? Okay, welcome back. I hope you managed to walk a bit after the lunch. It's a medical necessity. Okay, so we have this afternoon all the updates from the coordinating center, Sarah, Numfo, Sarah. So, going to tell us everything since October 2022. So let's start with Sarah. Going to present an update of BU-LABNET activities. So today is a day where we are trying to have that, to do that, everyone have the same level of information. So since it is after lunch, I will speak in French. I have lost my English during lunch. So English speaking people, take your... Kingsley, are you hearing French? Donc, nous allons faire une revue des principales activités que nous avons menées au courant de l'année 2023 pour permettre à chacun d'être au même niveau d'information et surtout nous permettre de mieux discuter demain. Donc, juste un rappel, Numfo, you didn't change this. It is not 13 lab, it is 12 lab. So, BU-LABNET currently is 12 lab in 9 countries because there is one lab not part. Ah, en français. So, the lunch was very good. Yeah. Sorry. Je m'excuse pour les traducteurs. Donc, le réseau actuellement compte 12 laboratoires dans 9 pays. Et pour pouvoir améliorer, au début, nous avons commencé par l'amélioration du diagnostic de l'ulcère de Buruli, avec bien sûr, dès le départ, une vision à long terme d'intégrer les autres maladies tropicales négligées dans la même plateforme de diagnostic que celle que nous utilisons pour l'ulcère de Buruli. Donc, un de nos objectifs était d'avoir un nouveau modèle d'assurance qualité. Comment donner à l'OMS des données de qualité, des données comparables d'un laboratoire à l'autre et d'un pays à l'autre. Donc, pour cela, nous avons commencé par, comme on l'a présenté la dernière fois, à formaliser notre réseau, à mettre en place une harmonisation de procédures que nous avons réussi. À la suite de cette procédure, nous avons eu les réactifs de la Fondation Raoul Fellero qui nous ont permis de mettre en place le contrôle de qualité externe pour tous les laboratoires et d'avoir ainsi, comme je le disais, des résultats comparables pour tous les pays et d'avoir une bonne qualité. Et bien sûr, nous tenons différentes réunions, l'évaluation des sites et la supervision. Donc, globalement, le centre de coordination que j'assure est abrité au niveau du Centre Pasteur du Cameroun. Et il y a les membres, les différents laboratoires qui sont membres, que je pense que je n'ai pas remercié depuis le matin pour tout le travail qu'ils font et que c'est grâce à eux que ce réseau existe. Et il y a tous les partenaires qui nous permettent de mener ces activités. Ils se sont exprimés ce matin à NESVAD, la Fondation Raoul Fellero et American Leprosy Mission. Nous avons un panel des experts qui nous permettent de faire les supervisions sur le terrain et nous avons également un advisory board qui se réunit pour évaluer les activités et donner des recommandations.
Et on travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec l'OMS et les programmes nationaux de nos pays respectifs. Non, forward ici. OK. Donc ici, c'est juste pour montrer comment le financement est fait. La coordination est au niveau du centre Pasteur. On a l'American Leprosy. L'American Leprosy Mission a tout de suite commencé l'appuyer la coordination, donc d'avoir tous les salaires comme ceux du programme manager pour pouvoir faire l'activité. On a eu la Fondation française Raoul Folero qui a pris en charge les réactifs, donc qui permet au pays d'avoir les différents réactifs. Il y a une partie des consommables qui a également été soutenue par ANESVAD et par American Leprosy Mission, pardon. Et nous avons la visite des experts parce que nous avons pu faire l'évaluation de tous les laboratoires de tous les pays pour voir un baseline, pour avoir un niveau de base de chaque laboratoire. Ça a été soutenu par ANESVAD à travers le financement de l'OMS. Et avec l'OMS, on continue, il facilite le renforcement des capacités et une autre partie de renforcement des capacités de training à travers ANESVAD également. Donc ça, c'était pour resituer un peu le réseau pour ceux qui ne le connaissaient pas bien. Donc, les différentes activités qui ont été menées. Donc, l'objectif 1 pour nous, c'était d'établir les procédures standards. Cette activité a été faite bien avant l'année dernière avec les différentes procédures qui sont publiées en ligne. Nous avons revu les procédures qu'on n'a pas encore totalement intégrées parce qu'il n'y avait pas de changements majeurs. Donc l'année dernière, tous les laboratoires ont revu le process pour avoir une nouvelle version de procédure, mais comme il n'y avait pas de changements majeurs, on doit passer à travers le processus de validation de l'OMS. Le network est fonctionnel avec son site, son website, également différentes plateformes comment on dit, sociales. Nous avons tenu l'année dernière, en mars et en septembre, 2 Advisory Board Meetings. Celui de mars, c'était surtout pour regarder les progrès des recommandations, mais aussi de commencer la préparation de la réunion pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Également, nous avons tenu en septembre 2023 une autre réunion qui permettait aussi à l'Advisory Board que nous présentons l'agenda, qui puisse valider l'agenda et les outcomes que nous voulons pour cette réunion. Et pendant ces réunions, le Noguchi Institute présentait également l'état d'avancement de ses travaux. Il y a eu quelques donations d'équipements par American Leprosy Mission pour faciliter, renforcer les capacités au niveau des laboratoires. Raoul Folero a envoyé, après la réunion l'année dernière, son 3e envoi de réactifs. C'est une fois par an. Donc en octobre 2023, avant d'arriver, la plupart, tous les laboratoires ont reçu leur 4e lot de réactifs. Alors, le 3e objectif du réseau, c'est mettre en place l'assurance qualité. Donc, on a déjà présenté l'année dernière les 2 précédents rounds, et cette année, il était question... Cette année, il était question de refaire un nouveau round d'assurance qualité, ce qui a été fait avec la participation de 14 laboratoires, parce qu'au cours de la réunion de Genève, il y a 2 laboratoires supra, je dirais supra, qui ne sont pas dans le réseau. C'était le laboratoire d'Espagne, Gisela, et ITM. Donc il y a eu 3 laboratoires
qui, en plus, ont souhaité participer à notre EQE. Donc, globalement, on voit une amélioration de la performance. On voit une amélioration de la performance progressivement au cours des années, en 2021, en 2022 et en 2023. On voit une amélioration de la performance. Ce que nous devons dire, c'est que lorsqu'un laboratoire tout seul a un souci particulier, on refait une évaluation, on peut lui renvoyer juste pour ce laboratoire un autre set d'échantillons pour analyser et l'accompagner pour améliorer la qualité. Donc, il y a un accompagnement permanent pour le faire. Ça, c'est les résultats. Je ne vais pas entrer dans les détails. Globalement, c'est les performances par laboratoire. Il y aura une autre occasion pour les présenter. Donc, après la réunion l'année dernière, on avait le laboratoire du Libéria qui avait des difficultés pour la mise en place, pour continuer ses activités. Donc, nous avons pu mener une mission et leur permettre de redémarrer sereinement leurs activités. Je pense qu'aujourd'hui, le diagnostic a repris et que tout se passe normalement. Nous avons également eu un personnel qui est allé au laboratoire du professeur Fahal en mars pour pouvoir participer à la formation sur le mycétome. Et ça a été pris en charge grâce à Capacity Building avec l'OMS et à travers, je pense, les financements à NESVAD. Et également, toujours pour soutenir le Libéria, il y a une équipe qui est repartie en juillet cette année pour pouvoir maintenant continuer à les aider à maintenir leur activité. Je pense que c'est maintenant que je peux dire que ça marche mieux. Donc, en ce qui concerne les études collaboratives, il n'y a pas eu de nouvelles activités. Nous commençons à avoir des proposals qui sont soutenus, qui sont rédigés avec un scientist qui a rejoint l'équipe depuis le mois de juillet pour vraiment nous aider à pouvoir écrire des protocoles et rechercher les financements. Donc, globalement, cette activité va encore être rediscutée pendant cette réunion pour voir encore ensemble quelles sont les activités clés qu'il nous faut. Comme je l'ai dit, nous sommes à un tournant et il nous faut d'autres financements, autant de financements qui nous permettent de renforcer les données épidémiologiques dans les réseaux, les pays dans lesquels nous travaillons, mais également toutes ces données de surveillance. Je pense l'année dernière, juste à la dernière réunion, on avait une autre premier papier qui était sorti. On a également, plusieurs des laboratoires ont également participé à l'étude multicentrique pour l'évaluation de l'équipement BioMIM, qui a également été publié dans PLOS Neglected Tropical Diseases. Alors, un de nos objectifs qui était une vision, on va dire à long terme, que maintenant nous ramenons à une vision à court terme, c'était l'intégration des autres maladies tropicales négligées dans, j'insiste, la même plateforme ouverte de l'ulcère de Buruli. Donc, nous avons toute la matinée de demain pour discuter qu'est-ce qui a été fait, comment est-ce qu'on avance avec les groupes de travail qui vont permettre de voir quel roadmap, quelles guidelines, comment on fait pour évoluer. Donc, on a toutes les présentations demain matin. Donc, globalement, les challenges ou les défis, les axes d'amélioration restent ceux qu'on avait déjà présentés l'année dernière, notamment la coordination avec les programmes nationaux dans le transfert des échantillons. Il faut avoir des financements pour implémenter des études collaboratives, renforcer également le réseau de laboratoires. On reviendra sur la communication
et la visibilité des activités qui sont faites dans le réseau. Et un des défis qui reste également était la maintenance des équipements. D'autres activités qui avaient été notées, qui devaient être suivies tout au long de l'année, il y avait effectivement l'amélioration. On avait fait tout un workshop, tout un groupe de travail qui avait été mené par professeur Richard Phillips pour voir comment est-ce qu'on améliore la visibilité et la communication. J'avoue qu'on n'a pas beaucoup avancé dans ce domaine. Pendant la réunion, Anesvat s'était engagé à nous soutenir, mais il y a eu des modifications en interne, beaucoup de choses, mais je pense que leur engagement tient toujours et que c'est quelque chose qui va être discuté juste après la réunion pour voir comment on peut améliorer cette visibilité du réseau. Il était question de continuer à participer à des rencontres à rendre plus visibles en dehors de la réunion de mars, parce qu'il faut aussi des financements pour assister à ces différentes réunions. Je pense qu'on a un abstract qui est, un abstract qui est accepté à l'African Society of Laboratory Medicine, qui va être présenté en décembre pour présenter le réseau. La réunion a lieu à Cape Town. Donc, on continue à travailler sur les études collaboratives. On a soumis un financement pour commencer à rechercher l'argent pour la formation, parce qu'on aura besoin. Il y a eu un appel à financement entre le Cambridge University et les pays du Sud. Donc, on a soumis une demande pour financer les formations au cas où on va vers l'intégration. On sait qu'on aura besoin de soutenir différents laboratoires pour pouvoir mettre en place les différents diagnostics. Donc, on commence à rechercher les fonds pour cela. Je pense que Dr Sundip a également porté un projet DTCP dans lequel il y a au moins 3-4 laboratoires du réseau qui sont mis en place et le projet est actuellement soumis. Il nous reste aussi la question de standardiser les données, d'avoir une plateforme où on peut avoir l'ensemble des données de laboratoire et également de travailler tout ce qui va être Material Transfer Agreement ou Data Sharing Agreement. Voilà. Et le travail, les autres, ça reste les mêmes défis pour l'instant, de renforcer notre collaboration avec les programmes nationaux sur les activités pour le transfert des échantillons. Donc voilà globalement, en quelques mots, on reste ouvert pour les discussions, les grandes lignes des activités que nous avons menées depuis la dernière réunion en octobre 2022. Je vous remercie. All right, thank you very much, Sarah, for the update. Maybe we should take all the presentations since they are related, so that we can address all questions at the same time. So, if you have any question, kindly note them down and to the speaker, and we'll take all the questions at the end of the presentation. Excuse me, Dr. Chris, please can you... I'm waiting for you to give me the floor.
Get the floor already. Yeah, I have the floor now. Thank you very much, Dr. Kingsley, for giving me the floor. Thank you very much, Dr. Sarah, for giving me this opportunity to give a very short talk on behalf of the member laboratories. We see in previous years, during the annual meetings, each laboratory compiled information on their laboratory activities, including the strengths and the challenges which they presented during the meeting. But this time, we decided to make a summary of this information to present as a single presentation, well, probably to save stress from these laboratories. I move behind? Yeah. Is that okay? Okay. All right. So, we are going to be discussing we are going to be looking at the laboratory activities from the past 3 years of the creation of the network, including part of 2003, that's January to September. So currently, we receive data from 14 laboratories in 11 different countries. To note, 2 of these laboratories have not yet been officially made part of the network. Well, we asked them to send us data because they benefit from the reagents that have been shipped and, of course, the EQA. So the data we collect from this lab is quite straightforward. We have the total number of Brulee ulcer PCR tests done every month, including the number of positives. And our data collection tool is a simple customized Excel document which we developed for the labs to input data every month. Right? Once this data is entered, the positivity rate is automatically calculated. So this information is sent to the coordinating center, which we now enter in a general database, which we will be looking at. So this is the raw data that we obtained from these laboratories from 2020 to 2023. I can assure you that what we will be looking at is exactly the information we received from the labs. We didn't add or subtract any figures. So we discovered that over the years, from the creation of the network, initially, we were afraid that the COVID-19 pandemic would severely impact sample collection and testing. But that wasn't really the case. As we would see, many of the labs actually tested a lot of samples during this period. But generally, we see that from 2020 to 2022, we have had a gradual increase in the number of BU tests done. However, we find a decrease in the positivity rate. We suspect that in 2023, the curve is going to bend because as of September this year, we are still at 1,360 BU tests done. So quickly looking at the individual labs, we have for Cameroon, there has been a gradual increase in the number of BU testing from 2020. The Adazi lab, which is one of the labs that joined the network in 2020, they started testing in 2021 with a very high number of cases, but then we discovered that they're going down over the years. We have labs like the lab at Pobé, Côte d'Ivoire, and then we have KCCR and Noguchi. They have maintained the number of testing over these years. When we look at Gabon, we see very few number of
samples tested. And then if I look again at KCCR, they had a gradual increase in the number of tests with a peak experience in 2022. However, 2023, they're gradually going down. And for NIMA in Lagos, the testing has been like a curve. It began going up and then it's dropping. Togo, they've had a gradual decrease in the number of testing. Liberia, in 2021, they actually tested, and then 2023, they had some testing, but then, so for, well, the two labs that we said are not officially part of the network are the Central African Republic and Congo-Brazzaville. So these labs actually started testing in 2021, and they've had a few samples tested. And then we end with the Musi lab, which is not the least. Well, I don't want to say strange, but they've had the highest number of BU tests in 2023 instead, but in the previous years, they've had less than 10 samples tested. So this is a summary of the information we captured, and we are thinking that in the near future, instead of getting laboratory personnel have to fill or complete Excel documents, we are thinking of developing an online reporting system through the DHIS2 platform, which that will be soon. And then we'll also discuss how to capture more data in addition to just the number of samples tested. Information I didn't include here is that we will also, since we are looking at integrating other skin entities, we would see how to develop this online reporting system to capture these other entities at the same time. So I would end here for now, and thank you very much for your kind attention. Thank you very much. We'll have questions on the trends and the data later on. So, Sarah, are you going to present the final bit? Or it's just discussions? Okay. So before discussion, avant la discussion, nous allons faire, nous avons soumis aux différents laboratoires un formulaire en ligne. Nous avons soumis aux différents laboratoires un formulaire en ligne pour essayer de ressortir leurs besoins, et leurs défis. Et comme ça, aussi dans les discussions que nous aurons avec les partenaires, avec les possibles financements, qu'on ait une vision globale des besoins au niveau de chaque membre, au niveau du réseau. Donc nous avons soumis un questionnaire qui était assez simple. Le nom du laboratoire, quelles étaient leurs priorités, quels étaient les principaux défis. Quels étaient les principaux défis auxquels ils font face et quelles sont les propositions qu'ils peuvent faire pour améliorer ces défis. Donc on a fait un Google Form en ligne dont tous les laboratoires ont répondu sauf un. Donc on a eu une bonne participation de l'ensemble des laboratoires.
Donc, pour résumer, globalement, il y a un fichier détaillé de ce que chaque laboratoire a répondu. Ça, c'est également une synthèse. Quand c'est 1, ça veut dire qu'on a cette réponse que d'un seul laboratoire. 2, 2 laboratoires. 3, c'est 3 laboratoires. 4, 5, 6, 7. Donc, le chiffre en bas représente en fait le nombre de laboratoires qui se sont exprimés comme pour ce besoin. Donc, un des laboratoires a posé le problème de ressources humaines sur la formation, mais surtout dans la crainte que si on intègre d'autres maladies, ils n'auront pas de personnes bien formées pour pouvoir faire le diagnostic. La même chose sur les réactifs. En fait, ce n'est pas les réactifs pour l'UCED Bourouli. C'est la question toujours d'intégration, de se dire si on intègre, comment allons-nous avoir les réactifs pour les autres maladies. Les consommables, comme des pipettes, restent nécessaires, mais c'est surtout un laboratoire qui l'a mis, donc c'est quelque chose qui peut être soutenu assez facilement, si on le sait, de leur fournir les pipettes, quand on sait le rôle que les pipettes jouent en termes de diagnostic au niveau du laboratoire. Donc quelques équipements également et la maintenance. Il y a 3 laboratoires qui ont souhaité pouvoir rechanger, d'avoir une nouvelle plateforme ouverte. Et bien sûr, le problème de maintenance reste toujours partagé au niveau des laboratoires. Donc, les défis auxquels ils vont faire face, donc globalement, comme j'ai dit, que ce soit pour les réactifs, que ce soit pour la formation, les membres du réseau de laboratoires BU-LABNET expriment un peu leur inquiétude sur le diagnostic de l'intégration. Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment va se passer, surtout pour la plupart, ils ont dit, déjà avec l'UCED de Bourouli, nous avons la difficulté d'avoir les échantillons. Alors avec toutes les autres maladies, comment va se faire le transfert, la collecte des échantillons sur le terrain et le transfert au niveau des laboratoires? Donc on a regardé par rapport à l'évaluation qu'on avait faite en 2021 et quels sont les aménagements ou ce qui a pu être mis en place. Donc globalement, comme on avait montré déjà dans la présentation, je ne suis pas revenue dessus, il n'y avait pas de gros challenge au niveau des laboratoires en termes d'aménagement. Donc pour la plupart, ils ont pu un peu revenir sur les différentes recommandations qui leur ont été faites pendant la supervision et ont pu mettre globalement en place les recommandations. Donc, si je me résume pour la discussion, les défis, si je me résume sur la discussion, donc les défis et les priorités vont être dans notre discussion sur que faisons-nous si nous intégrons en termes de réactifs, comment former les ressources humaines qui vont avoir la capacité de faire l'ensemble du diagnostic. Il y aura certainement besoin de certains consommables. Quelques équipements sont à revoir également. De toutes les façons, le problème de maintenance des équipements n'est pas lié à BU-LABNET, c'est lié au fonctionnement de tous les laboratoires en Afrique, quel que soit le diagnostic qui est fait. Donc, ce n'est pas une réflexion qui nous est propre, c'est une réflexion globale. Dans la suggestion qui a pu être faite dans l'amélioration, que pouvons-nous améliorer? Il est ressorti le besoin d'avoir une plateforme en ligne pour la collecte des données qui peut être directement accessible à l'OMS et de poursuivre la réflexion sur l'organisation d'une biobanque dans le réseau et comment est-ce que si on fait cette biobanque, de mettre en place, je pense que j'en ai parlé déjà, mais on en a parlé aussi l'année dernière, d'avoir les accords d'échange sur les données, sur le matériel, pour que chacun se sente en sécurité dans le transfert des informations. Donc, je vous remercie. Donc, voilà globalement ce que
le formulaire en ligne, ce qu'on a pu en tirer sur les propriétés, et c'est surtout pour animer la discussion ensemble, pour voir comment nous évoluons, quels sont nos challenges. Tous les membres du réseau sont là, donc la parole va être à chacun d'entre nous de pouvoir s'exprimer et d'ajouter ce que je n'ai pas pu marquer. Je vous remercie. Thank you, Sarah, and thank you, Nonfor. Dear participants, the floor is open for questions, clarifications on the three presentations that we have heard. So, whoever wants to, kindly raise your hand or raise your name, and Côte d'Ivoire. Question. So we had 3 presentations to have everyone at the same level of information. We did the update of BU-LABNET activities since the last meeting 1 year ago. NOM4 presented the activities of member laboratory and trends. You know that the previous year, each of laboratory were presenting its own data. But this year, to move on to have time for more discussion, we pull it in one presentation. And the last presentation was on discussion and needs, challenges of the network member laboratory based on the Google form, the online form we sent to each of the laboratory. So yeah, the first question, comment, suggestion is from Côte d'Ivoire, Professor Solange. Thank you. Merci, Dr. Sarah. I give all the job to the translation, okay? Merci pour tout le bilan qui a été présenté. Et pour la Côte d'Ivoire, vous voyez qu'on a toujours beaucoup de travail. Et au niveau du transport des échantillons, pour Buruli, ça s'améliore. Mais on se pose encore des questions pour les autres pathologies par rapport au transport. Donc, ma question, c'est aussi au niveau des défis. Et je dirais qu'on a presque tous les défis que vous avez listés. Ça veut dire qu'il faut renforcer la capacité de formation des techniciens. Il faut même renforcer, comme on dit, recruter de nouveaux techniciens, parce que c'est un laboratoire national qui gère toutes les épidémies de la Côte d'Ivoire. Nous avons le problème aussi de maintenance qui est récurrent. Nos machines PCR ont plus de 10 ans et on n'a pas de planning de maintenance, quelle que soit la pathologie. Donc vous venez augmenter le travail. On doit aussi augmenter les moyens de fonctionnement. Je voulais aussi attirer l'attention sur la qualité des laboratoires. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la démarche qualité
aujourd'hui, on nous demande d'accompagner les laboratoires pour la démarche qualité afin qu'on soit des laboratoires étoilés, des laboratoires certifiés. Vous n'avez pas parlé de ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ok, merci Solange pour tous les points relevés. Donc pour le renforcement des capacités et pour la formation, je pense que nous sommes conscients et nous avons commencé à chercher déjà les financements pour se préparer avec les différents appels qu'il y a eu sur les trainings. On a soumis des demandes pour la formation dans l'intégration des maladies. On n'a pas encore de financement, mais c'est quelque chose, on y a pensé déjà. Donc, comme je l'ai dit, la maintenance, je ne suis pas sûre que je ne suis pas bailleur, mais la maintenance reste institutionnelle parce qu'on a différents types d'équipements et quelle que soit la pathologie, comme tu l'as si bien dit, on fait face à la maintenance. Donc, les bailleurs sont là, les autres sont là, il y a un partage d'expérience. Je ne saurais pas vraiment dire qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment en ce qui concerne la maintenance des équipements. Il revient finalement à chaque institution de trouver les mécanismes pour pouvoir le faire. Mais les bailleurs sont là. C'est un débat qui reste ouvert. Mais je voulais juste dire que ce n'est pas spécifique ni aux NTDs ni à l'UCE de Burundi. La qualité des laboratoires certifiés, mais la démarche reste... Vous savez, quand vous devez vous certifier ou être accrédité, on demande d'abord, la première chose qu'on vous demande, c'est l'engagement de votre institution. Donc, la certification et la démarche d'accréditation, c'est bien si on a les laboratoires en plus du réseau qui sont accrédités, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre comme condition parce qu'on n'aura pas la capacité de le faire. Parce qu'il reste que l'accréditation reste une démarche de chaque institution d'accompagner un laboratoire pour pouvoir avoir l'accréditation. Donc, ce que nous essayons de faire en termes de qualité de laboratoire, c'est vraiment de maintenir l'EQA, de faire un External Quality Assessment, de se rassurer que tous les laboratoires sont capables de fournir au moins des données de qualité. Et le jour où vous entrez en démarche d'accréditation, c'est une étape clé de voir que vous avez subi pendant les différentes années des EQA qui ont été de très bonnes performances, ça reste une qualité. Donc, quelque part, nous vous accompagnons aussi dans cette démarche, mais ça ne saurait être un engagement du réseau. Donc, j'espère que j'ai abordé les différents points. Merci. Okay, thank you, Sarah. And yes, please. Que c'est un échange, donc tous les autres membres du laboratoire, en fonction de ce que je dis, peuvent également commenter, compléter, rajouter une information. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis Valérie Duncan du Laboratoire national de référence pour le lycée de Burundi au Cameroun. Dans la présentation de M. Numfor, il nous a parlé des laboratoires qui ont participé au EQA, mais qui ne sont pas encore membres du réseau. Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques pour être membre du réseau? Merci. Response required? No. Il s'agit de 2 laboratoires que nous avons formés en 2021. Donc, il était question qu'après leur formation, ils puissent faire un certain nombre de tests. Donc, la RCA, par exemple, pendant l'année où il a été formé, ne recevait pas les échantillons du programme. Donc, il nous est un peu difficile c'est vrai, de continuer à... Donc, en termes d'EQ, on essaye d'envoyer pour qu'ils fassent quand même et maintenir
maintenir leur performance, mais on demande au programme d'activer un peu pour qu'ils aient un peu plus d'échantillons. Voilà. Donc, quand même, pour être membre du réseau, j'ai envie de dire qu'il faut quand même tester un minimum d'échantillons. Et eux, ils n'avaient pas encore d'échantillons. Ce que je dois aussi préciser, c'est que depuis qu'ils font les tests, il y a eu des cas suspects, mais je pense qu'on n'a pas eu de cas positifs. Donc aussi, il fallait la RCA, on a eu un cas positif il y a bien longtemps, mais les derniers tests qu'ils ont faits, on n'a pas eu de tests positifs non plus. Donc, il faut continuer à les encourager à maintenir le testing. Atinum for etisum. Program manager. Greetings to everyone. I want to appreciate those that has presented from the first to the last. Actually, by way of introduction, a medical lab scientist, Ignatius Ejiofor from Nigeria, particularly St. Joseph Hospital, Adazin Nuk, a mission hospital. So just to collaborate and to support the last speaker from Côte d'Ivoire. Like what my friend said here when he was presenting, unquote, without diagnosis, patient's journey is uncertain. Whether we like it or not, you can miss out from a classical BU patient by mistakenly not doing the right thing or following the right step to collect samples. So I am in support, but before that, I want to thank Dr. Sarah Iyango and Numfo for the job they have been doing. It is not easy. We still have a long way to go. And by what we have on the floor there, this is the 5th annual general meeting. So we still have a long way to go. And it is not a crime. It's just that we have to build on our experience. And to crown it all, just simple things. We have to look for a way for capacity building. We have World Health forms where we interview the patients, the suspects. At the end of the day, you sum up to know whether it's a classical BU, whether to collect samples or not. When you get to field, you make use of those forms. And you can miss out. And I think, if I'm not thinking differently, that's why we are asked to collect, if it's open wound, 2 swab sticks. So that if you miss from the first, you may be lucky to collect from the second one. So thank you all. I still stand by my colleague from Côte d'Ivoire that whatever we want to do, let us work towards a good collection of sample. When Dr. Sandeep came to St. Joseph, it helped me a lot because we had one-on-one discussions with my questions. Because I remember that anything I don't know, and if I have the opportunity, I don't allow it to go by. I must ask the question, and I think I'm developing. Dr. Phillips' presentation, I use it in one of our presentations, and brought a patient before the participants, and they saw how samples are being collected. And the next 2 months, I started having the positives I never had before. Thank you, and God bless us. Thank you. Augustine, then Professor Phillips. Ma question, elle est consécutive à ce qui a été posé par rapport aux 2 laboratoires qui ne sont pas intégrés.
La réponse voilée du docteur Sarah était, selon mon avis, le fait que pour être membre, quand même, il faut être fonctionnel. Un certain niveau de fonctionnalité de ces laboratoires pour pouvoir les intégrer. Mais aussi, alors je disais ceci, le laboratoire devrait avoir un lien avec le programme, avec donc l'aspect épidémiologie qui ferait que les programmes utilisent le laboratoire. Donc c'est un élément que notre réseau ici doit toujours avoir cette composante d'épidémiologie et des cliniciens, des contacts de sensibilisation et de rendre fonctionnels aussi bien les programmes que le laboratoire. Parce qu'un laboratoire ne va pas fonctionner si un programme lui-même ne fonctionne pas. Donc, dans ces pays-là, j'en connais un peu, le problème vient du programme qui n'est pas encore fonctionnel et qu'il faut voir comment les aider à ce que les programmes soient fonctionnels et ainsi, ils vont recourir au laboratoire. C'est un peu ça que je voulais ajouter. Merci. Wendy, is there a response? Okay, then Phillips first, then you. Yeah. Mine is not a question, it's a comment on the presentations. I want to thank Sarah and the team for the excellent work done over the years and with respect to helping to sustain this network and the level of work that they've done to bring all these African labs together. It's not easy to, previously working with North-South collaborators we saw it much easier than with ourselves, but they've proven us all wrong. They've held all the labs together for this period, and they are seeking to move the network forward, and I think we need to congratulate them for this excellent work done up to this time. And for the questionnaire that they sent around, I found it insightful because it's a good way of looking at the gaps that still exist, especially when we want to do integrated skin diagnosis between the labs. And because we need to be looking at sustainability, how to keep these labs working, because you need these sustainable lab structures if we want to achieve 2030 roadmap targets. And I think we need to do everything to make this a possibility. There are still problems that will need to be addressed for people to respect the network. I mean, if you come to the labs, there are certain basic things that each of the labs should have. And we should not allow those challenges to remain. Once we identify them, we need to think about how to resolve those challenges between the networks. And then when we publish anything people can read it and then they can admire what we are doing. So for me, I would say I want to laud what Sarah and the team have done over the years in keeping us together. And I think after this meeting, we should have clear decisions on how to keep the network sustainable and to keep it going, towards 2030 so that we can achieve these targets. We shouldn't expect anyone to come do it for us. I think we need to work hard at doing this. Thank you very much. Phillips, yes, Wendy, then Agana, then Dr. Barugi. Okay. So Wendy, please. Thank you for these presentations and what a marvelous work you have done with the network. One thing I noticed was that most of the lab report shortage of reagents. And in another presentation, I saw that the reagents were mainly donated by funders. So in terms of sustainability, is there also a way to look at national governments, for instance, to see if they can help to make it more sustainable? So if you can obtain your reagents national, that makes the lines shorter and also the sustainability maybe better. Is there somebody looking into that, or
Are there governments willing to help, national governments? Thank you, Wendy. So the shortage of reagents, how to say shortage? No, in French. La rupture. Voilà. La rupture des réactifs mentionnés ici, pour la plupart, n'est pas liée au manque de réactifs pour l'UCED Buruli. Donc, les réactifs qui étaient mentionnés pour eux, c'était surtout dans l'intégration. Si on intègre, comment on va faire? Mais ça rejoint la question que tu poses. Si je pense au gouvernement, chacun a son gouvernement. Donc, peut-être qu'il y a un gouvernement qui va aider, mais du coup, les autres, ils n'auront rien. Maintenant qu'on est dans la phase soit d'élimination, soit d'éradication, on a tellement d'expérience de... You know, every time they say we need an ownership of the country, ownership on the country to sustain things. But if today there is no donor, I can say that what we did for BU-LABNET, we stop. So what we are thinking is to see how we can continue to get some funds, more funds, not only for diagnosis, but only for research. So if we succeed to through our network to get funds for research, for surveillance, for epidemiology, for characterization of pathogens in ulcers and so on, we will continue to have more funds and develop the network. But I think it is difficult now to think about ownership of our different governments. Maybe advocacy also helps, because it's really marvelous what you have done, and the countries should be proud, so also the governments should be proud. Maybe then they will be able to sustain. Yeah, you are completely right. You are completely right. You can see what we did for BU in my country 15 years ago. Now, if you reach this site where we have Médecins Sans Frontières, you can almost cry. So, but when Médecins Sans Frontières was living there, it was progressive, and there was the engagement of government to continue to support all these sites for treatment and so on. But yeah, there is neglected diseases, there's not support. But I can say that in our country, it's not only for NTDs. If today we say that there is no more global fund, TB, malaria, HIV, we go back 10 years after. So, yeah, maybe a sort of fund for sustaining diagnostics, that all kinds of different donors can put some money in there. Yeah. Maybe that's a solution. Yeah, I'm a scientist, sorry, I don't know not much about these parts, but maybe that could be a solution. Yeah, we have to think more to find, yeah. Who is next? Okay, Dr. Ghana. Thank you very much. Ghana is a very big country in terms of size and population. ANESVAT has supported to train 4 reference laboratories, public health reference laboratories. I know that the program managers have been discussing at some corners how to get these reference labs on board. Can we find out what are the next steps that they need to take specifically so that they can be brought on board the network? Thank you very much. Okay.
thank you, Dr. Agana. There are other considerations for bringing labs to network. The fact that you are not in the network does not mean that you cannot operate within the country where the labs are. And the fact that ANESVAD has contributed to training them is important. But with the support of the national existing labs, I think those labs, if they have been trained, they can work to support work in the country. Initially, we wanted to focus on national reference lab or in a bigger country like Nigeria to have more than one. Initially, we're focusing on Lagos, but the other laboratories that have joined are located in the heart of the endemic areas. So yes, they can benefit from the knowledge. I have discussed with the head of the National Reference Lab, who have some discussions with her and the coordinating center and other members to see how at least the National Reference Lab can be brought in, but other regional labs may have to wait for some time. Yeah, Baroki, please. Merci beaucoup. Ce n'est pas une question, c'est beaucoup plus un commentaire pour la présentation du docteur Sarah et de Montfort. Ils l'ont bien relevé, le problème de coordination et le problème de renforcement de capacité. Je crois que le problème de renforcement de capacité va au-delà de renforcement de capacité des acteurs du laboratoire, parce qu'il faut aussi le renforcement de capacité au niveau des agents de santé qui collectent les échantillons. Alors, quand on voit les données présentées par Montfort tout à l'heure, on a vu que le nombre d'échantillons reçus diminue et que le taux de positivité aussi diminue. Le matin, on a vu la présentation du Ghana où 10% des cas seulement étaient positifs et le coordinateur a souligné le problème de la qualité de collecte des données, des échantillons, j'allais dire. Ça, c'est pour une maladie. Alors, aujourd'hui, nous allons vers l'intégration et nous avons des problèmes de coordination avec les coordinateurs du programme d'une seule maladie. L'expérience a montré que dans les pays, nous avons plusieurs coordinateurs par maladie. Donc, j'anticipe pour que demain, nous allons réfléchir, nous allons faire la transition vers l'intégration. Il faut que nous prenions au sérieux, nous réfléchissons de façon très approfondie sur la coordination, parce que cette fois-ci, il ne s'agira pas de la coordination seulement entre le réseau et un coordinateur de lycée de Birili, mais il s'agira du réseau et les coordinateurs des programmes. Il s'agira de renforcer la capacité des acteurs pour le prélèvement des échantillons de plusieurs maladies. Il s'agira de trouver le mécanisme, quand les échantillons sont prélevés, comment les transporter jusqu'au laboratoire avec des trucs assez totalement différents. Donc, alors, ça nous fait beaucoup réfléchir. Je crois que nous allons, moi je propose déjà pour demain que nous pensons à comment intégrer le renforcement des capacités, ces problèmes de coordination. Sinon, le laboratoire sera peut-être prêt, mais l'intégration sur le plan mise en œuvre, on peut avoir des difficultés parce que avec les données que nous avons vues, il y a vraiment de véritables problèmes de coordination, de renforcement des capacités des agents, déjà pour une seule maladie. Et qu'en sera-t-il quand nous en aurons plusieurs? Merci beaucoup. All right, thank you, Dr. Barogi. I saw a hand somewhere. Okay, Isra, then Dr. Fanzu, then, okay. So 1, 2, 3, yeah.
it's a comment or question about one of the activities to be carried out going forward, and which may be of interest, of course, when you move towards key entities. It's about the biobank. If you have think about how to set it up, or if you will accept as a suggestion, for example, to create a virtual biobank where laboratories have well-characterized samples, and the only thing which is common is the information, so you could share the samples using these documents you are preparing, but it will be maybe less costly to the network. So I'm just thinking about it. Je pense que the idea was to see how we can use the network and work with, for example, pharmaceutical firm, or find, for example, in order to be a network to validate, for example, new diagnosis tests. So in this way, we have just to think we can keep each biobank in the country, but you know exactly what it is in the country. We can have a biobank in each of the country, but all is reported in the same limbs. So we have to think together what is the good way. Perhaps sometimes you need to send, because if you have a biobank, according to what you are validating or what you have to do, there could be a possibility to send the samples. That's why you are thinking to have also this data sharing agreement or this material sharing agreement. But I think we do not have a model currently to see how this biobank could be working. But if we have a well-characterized biobank, we think also that it could be a way of sustainability, go and get funds for evaluation, test evaluation, drug evaluation, and other research activities. Oui, merci beaucoup pour la parole. J'ai vu un défi. On a parlé de défi de prélèvement des échantillons et le transport. En RDC, c'est un problème qui est très sérieux. J'ai entendu tout à l'heure le docteur à Ghana qui disait le Ghana est un grand pays. Et si on parle encore de la RDC, c'est encore beaucoup plus grand. Alors, le réseau avec les laboratoires qui sont membres, je reviens à la réaction et à l'intervention du docteur Ebeja, doivent nécessairement collaborer avec les programmes. Parce que le labo est là pour recevoir des échantillons qui sont prélevés par des professionnels de santé qui sont au premier échelon du système de santé. Et ces échantillons doivent quitter le terrain pour arriver jusqu'au laboratoire de référence. Donc, dans chaque pays, il est nécessaire que les laboratoires de référence, qui sont leurs bien membres du réseau, puissent s'asseoir avec les programmes pour réfléchir surtout dans les foyers endémiques, comment faire pour le transport des échantillons. Moi, je suis dans une province, je me suis organisé, j'envoie les échantillons à l'INRB. Mais les autres foyers qui sont en RDC, plus éloignés de Kinshasa, ont des grandes difficultés pour expédier des échantillons. Donc, sans les échantillons, les labos ne pourront pas fonctionner. Donc, l'accent sur la relation avec les programmes nationaux, c'est vraiment capital pour que les échantillons parviennent à nos laboratoires. Je pense que nous devons voir ce problème à deux niveaux pour qu'on n'ait pas d'amalgame. On a le niveau de la qualité du diagnostic que je suis capable de faire au niveau du laboratoire. Il faut déjà que moi, laboratoire, je m'assure que je suis capable de rendre un résultat de qualité jusqu'au bout. On a maintenant, je pense que le laboratoire, c'est quelque chose qui reste ouvert et le laboratoire est conscient que s'il n'a pas l'échantillon, il ne peut pas le faire.
Et le laboratoire ne peut pas aller chercher l'échantillon. Donc, il faut vraiment, parce que quand vous dites, il faut que le laboratoire s'asseye, j'ai envie de dire, moi, laboratoire, ce que j'ai envie de dire à mon programme, c'est, allô, programme, je sais déjà faire le diagnostic de la lèpre, je sais déjà faire le diagnostic de tout ce que tu voulais là, je sais le faire. Donc, il doit revenir pour dire, maintenant que tu as les capacités, comment on fait? Parce que moi, au niveau de laboratoire, sauf quand j'ai un projet de recherche qui me permet d'aller sur le terrain collecter les échantillons, j'ai envie de dire, je peux former les gens, mais je n'aurai pas les échantillons tant qu'il n'y a pas l'engagement total du programme. Donc, à ce deuxième niveau, j'appelle les bailleurs, j'appelle l'OMS, on appelle les gouvernements pour que les programmes aient les moyens nécessaires et la coordination nécessaire pour apporter les échantillons. Parce que vous n'avez pas un laboratoire qui a les capacités et qui dit, sauf s'il n'a pas les réactifs, et qui dit, je ne prends pas les échantillons. On a des pays où les réactifs se périment parce que les échantillons n'arrivent pas. Et ça, le laboratoire tout seul ne peut rien y faire, sauf s'il est sur un projet de recherche qui lui permet d'aller sur le terrain. Donc là, c'est l'autre face qui est vraiment le programme national, le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font pour que les échantillons arrivent au niveau de laboratoire de référence? Yes, Prof. I think there is someone before. Yeah, go ahead. It is heartening to see that within 4 years, the BU-LABNET has really had a good scale up and catching up effect. My question is whether all the samples for diagnosis from all these participating countries did come to the lab, or it was only the percentage of cases. That is one. Second one, do you have any issues related to transportation, sample transportation to the, from the periphery to the lab within the country? Thank you. But the country have real difficulties to transport samples from the peripheral level to the lab. There is no fund for that, and they are really facing this challenge. Sometimes they are collecting samples and they keep it there because there is no way to transport it from the lower level to the central level. The first question was what? Okay. I think the challenges of sample collection and transportation is universal, not addressed only to what we are here for. I think it applies to most diseases and most situations. I think I always say the lab is not responsible for sample collection. The lab is responsible for sample analysis. So it is up to the national program to oversee the collection and the transportation of samples to the lab. Sometimes I see the lab out of sympathy trying to help, but it is not the responsibility of the lab to collect samples. The national programs have to do so and send to the labs. They will do the analysis. And all the labs receive reagents, but as we have seen from the data, samples are not coming, or the number of cases are going down. So this is also another challenge. If you look at the data from Ghana, they had only 40-something cases, out of which
like 5 or something were confirmed. Again, it comes to scale. Now, if you have 10 labs in Ghana doing Buruli work, and you are seeing only 40 cases or so, suspected cases, out of which 5 is confirmed. If you spread it out, most of the labs will be doing almost 1 case per month or per year. Is it an efficient way of organizing yourself? That is also something that is worth considering. You can spread your resources and energy very thin, but like everything, unless you practice every day, you also lose perfection. So if you are not doing PCR every day, and you are doing once a month, once every 6 months, this is not going to lead to any good work. So those who are eager to expand also take into account that the number of cases are going down, and the labs may not get enough samples to keep the skill required to do a very good work. Yeah, thank you very much. I think the idea of having a central biobank, it is a very fascinating idea for many reasons. First, in this continent, a lot of problems can take place without any warning. A war can develop, anything can happen in the environment, whatever. It starts even from the electricity, cut down a lot of problems like this. So I think a central lab with different satellite in different countries will be a very good idea, because you can store this material in different countries. So anything happen in that country, you will have a backup in the other country at this site. And the material will be very verified, labeled, and everything is there, and can be used for work, for research, and even for commercial reasons. And the income can go to the lab and can go to other things at this site. So I think we have a proper, well-designed, high-quality central biobank will help a lot in reserve this material and improve the quality of the research, and it can be even for commercial reasons. Thank you very much. Thank you, Prof. I can't see. Yeah, Michael, and then. Okay. Okay. Thank you, Dr. Sarah, Dr. Kingsley, for your efforts, and NUMFOR for bringing us together and for ensuring that the laboratories are working. If you will recall, last year at the meeting in Cameroon, I made a suggestion that the national program, the coordinators, should also be made to attend this meeting, because we are talking of sample collection, laboratory testing. If there are no samples, then the lab will not have anything to do. And we have observed that, yes, we have samples coming. Like this month alone, we have almost 40 samples that we tested in the lab, and only one turned out to be positive. And I don't want to believe that only one was really positive because of the way the samples were collected. And like Dr. Kingsley said, it is not the duty of the laboratories to collect samples. But we are at the receiving end. When samples are not properly taken or collected, we'll be reporting perhaps false negative results. And if the national programs are supposed to be training people to collect samples in the field, and they are not here, when we go back home, even when they read the reports of this meeting, it will not be as they are receiving it firsthand. For example, we are from Nigeria. We have 2 testing centers. The national program coordinator is not here. Neither the focal person
Even if we go back home and read everything to them, we have been doing this year in, year out. Since we started BU-PCR testing in Nigeria, in my lab, in the last maybe 7 to 8 years, we have not received any support from the national program. Nothing. But each year they ask for results to go and be present in Geneva. We have not received a single cover from them, if not for GLRE that has been, and American Leprosy Mission that have been supporting our lab, and my institute that have been providing infrastructure and servicing our machine. The laboratory would have been granted by now. So if they are not here, I don't know. And if samples are not properly taken, we'll keep coming here to report one sample positive in a month. I will be wasting sample reagents because we'll be receiving 50 samples, we'll be reporting only one positive. Thank you. Well, that is why, at least the Ghana National Programs, you are here. You are hearing the message, very clear. You have heard from me that it is not Noguchi nor KCCR to go and collect samples. If they are collecting samples, most often linked to their research, that is a different matter. But for routine surveillance, that is not the responsibility of the lab. That has to be, I think, very clear. Regarding the other labs, other national programs, they are all on the BU-LABNET platform. We have also posted the link for them to join by Zoom if they are serious and committed. So there are other opportunities for them to have participated in this meeting. We couldn't bring everybody here for budgetary reasons. So thankfully, I think that they can benefit from online participation and as well as all the communications that go on the WhatsApp platform. Just, I guess, 2 points in support of things other people have said. I'm with ISRA personally on a virtual biobank rather than a central biobank, predominantly because of the restrictions imposed by the Nagoya Protocol. This is making it very, very difficult to, both be compliant with Nagoya and move samples, and it will be, for me, much more sensible for samples to predominantly stay in the country where they are collected with, as Dr. Sarah was suggesting, a standardized data collection form, because Nagoya is a huge amount of paperwork, and to be doing that to move samples all across sub-Saharan Africa, I think is a big piece. And then second, to support what my colleague from Nigeria has just said, which I think links to what I said about Isra's comment, which is, for next year's meeting, do we need to reflect on who we need to have in the room if the challenges are not purely about the diagnostic test and the test performance, which, this LabNet group has got the tests working really well in most of the reference labs. It has a good EQA system, but the challenges are in the implementation of the diagnostics. And so as this platform evolves, the people who are physically in the room, not just invited to join on Zoom, because although that is good, it is not the same for being part of the conversation. So I think in the conversations we have about operationalizing this network over the next 2 days, we need to think about what is the balance between lab staff and program staff and academics that we need at future versions of this meeting. Dr. Kwao. So, thank you. Very interesting discussions so far. Dr. Asiedu invited the country programs to talk, so I also want to speak on the matter of the transport or the pre-lab handling of samples. I think the issue we are talking about is access to healthcare, and at the bottom line, universal health coverage. The individual in the most remote part of the country who has a skin NTD needs a diagnosis to initiate care.
And that's really what we are talking about. Not, yes, the country is responsible. At the end of the day, the country leads in the health agenda for the country. But we all here, as part of that chain, bear some duty in ensuring that we have a system that would make sure that that person in a remote location has access to care. I think as individual labs, our duty starts really where our lab gate is, where the sample comes. But as a lab network, we may need to look beyond that. Because as a group, we have more power to be able to advocate, to be able to push for action in countries. It's not that the countries do not want to do that. There are clear challenges. And I think this lab network can provide that platform where those discussions can be had. And probably to streamline how the labs in countries are integrating with the lab infrastructure within the countries, as our DDG said in the morning. It's critically important that we get this right, because we're talking about access to care. So maybe not physically in the same room because of budgetary constraints, but we need to maybe even have an objective within our objectives, have that there. Because if we don't get this done, I'm sorry to say, we'll keep on having this problem over and over again. In Ghana's example with the integrated skin and TD strategy, one of the biggest challenges was getting that lab system interface to be smooth. And we did a lot of work in that regard. And I think this network has that power and has the opportunity to make that a top burner issue. Thank you, and over. Right, Dr. Kwao. Yeah, I hope I've not missed anybody on this side. Okay, please go ahead. Okay, thank you for giving me the floor. Please, Dr. Kingsley, I wish to say that the national manager for our skin disease, or borreliosis or other skin disease, they are not the only person that we can, I don't know, turn all our hope to them, that if they're involved on those sample collection or transportation, the lab will now have samples to test. The problem is not only for them, but the problem is the level of the government. So I wish to know if at the level of the WHO, at the level of the Geneva, is it possible from there to have some advocacy that we start from there now to go to our different country level for the country engagement before now the program can work? Because if somebody is nominated at the head of a program like that without any fund to be able to be functional, and you are asking them to collect sample and send to the laboratory for laboratory testing, how is the person going to do alone without funds? The other program like tuberculosis, malaria, and HIV, we have an accompaniment by the Global Fund who help the network to be able to be functional. But for the other disease, we don't have those kind of accompaniment. That's why we are facing this problem of laboratories that are able to diagnose, but at the level of the coordination with the program, there's no link for the sample to leave the community to be able to reach the lab. So maybe we will try to see if we can have an advocacy coming from WHO to our government to see if it is possible for them to be sensitized on the fact that it's true that it's neglected disease, but it's not so neglected like that. We need to treat them if you want to be safe. Thank you. All right, you know that your ministers and big delegations from each country come to Geneva every May for at least 10 days, discuss a wide range of health issues and health challenges. They come back, I don't think they implement anything that is discussed in Geneva. And I can be sure of that because I see them come for the last 24 years in my life in Geneva. Not only
I mean, all countries, yeah, they come most often unprepared, so they are not prepared for the agenda. And then they go back and the implementation of all resolutions and things, I don't see it. So coming back to Wendy's comment on national commitment, or yeah, this has been said a million times. Yeah, and as Sarah said, if you take away the global fund, malaria, TB, HIV will collapse completely. So most of them have become dependent on partner donor funding. There is no innovation within countries how to finance health besides donor support. So it's not a unique problem to what we are discussing here. It's a whole bigger problem in health financing and health support. But for now, let's deal with the ones that we can manage, because the broader scope of universal health coverage, access to care, etc., are far beyond our capacities here. Yeah, this is a whole government health policy, health system matter, and we will leave that one, that discussions on the side. But what I would also encourage countries and partners to do is to ensure that projects supported by partners have a strong laboratory component in it. I see projects which I'm not happy, because lab part is just mentioning in 2 lines, yet they want to see lab confirmation of cases. Where is the commitment also from partners and programs that are developing proposals for this, when the lab component is extremely weak, and we meet here to discuss how to strengthen lab? I see it as also a contradiction of our commitments. So let us try to rectify that as supporters of this network. Any question from anywhere else? Okay, please go ahead and read it. So Kabiru Muhammad Abbas, from who's an entity coordinator from Agogo Presby Hospital, says, I would like to appeal to the labs to use part of their budget to build the capacity of field workers so that good and adequate samples can be taken and sent to the labs. Okay, yeah, I think it's well noted. Building the capacity, sample collection, also the storage and the issue of biobank. Biobank is a good idea if we can organize it properly with all the quality controls in place. Yes, we could store swabs. We have to determine how they should be stored, so that what type of transport media is needed, etc., to keep them for future studies. But I think it's something we should begin to think about seriously. Yeah. Yeah, just to, then we will come, I think we will get more ideas during coffee too, because it's 4 o'clock, you know, according to the agenda, we have to. Yeah, we are on, according to the agenda, it's coffee break. Oh, okay. Please, let's have, how many minutes of coffee break, please? 20 minutes. Okay, 20 minutes. And let's stretch a bit also. Okay. So 20 minutes. Yes.